शंभो महादेवा। दुर्गे 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 जय जय माँ। दुर्गे 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 जय
ईषदे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुतते नमः या तैषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्या या कवतया नो रुद्रमृतया या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुभाषन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुङ्गिरिशन्तहस्ते विवर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरिप्रदां कुरु माहि गुंसि पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असद अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो विशक ऐगुश्च सर्वान् जम्पयन् सर्वाश्च यातु धाम्यः असव्यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अमितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वैशागुं नेदहीमहे असव्यो वसर्पति नीरग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उदैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृदयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन् नमः प्रमुञ्चदन्वनस्त्वमुभयोराग्नियोज्जाम् याश्च ते हस्तैषवः पराता भगवो वप अवतत्यदनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु ते निशीर्यशल्यानामुखा शिवो नः सुमना भव विज्यन्तनुःकपर्दिनो विशल्योपानवागुं पुता अनेशन्नस्येष वहापुरस्य निषङ्गतिः या ते हेतिर्मीदुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्मायुधायानातताय दृष्टवेः उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वनक्तु विश्वतः अतो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निदेहितं शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय मृगाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
Ganesha Sharanam, Ganesha Sharanam, Ganesha Sharanam, Ganesha Sharanam, molim te vodi nas, molim te čuvaj nas, molim te vodi nas, molim te čuvaj nas. Sharanam, Saisha Sharanam, Saisha Sharanam, Saisha Sharanam, molim te vodi nas, molim te čuvaj nas, molim te vodi nas. Ganesha Sharanam, Ganesha Sharanam. Sai Hamara, Ham Sai ke esa prema Hamara. Sai Hamara, Ham Sai ke esa prema Hamara. Sai Ram Hamara, Sai Ram Hamara. Sai Ram Hamara, Sai Ram Hamara. Satya Sai hai naam tumhara, Shirdi Sai avatara. Satya Sai hai naam tumhara, Shirdi Sai avatara. Sai Ram Hamara, Sai Ram Hamara. Sai Ram Hamara, Sai Ram Hamara. Hindu
Muslim, Sikh, Isai, सबका पालनहारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका पालनहारा साईं राम हमारा साईं राम हमारा साईं राम हमारा साईं राम हमारा साईं हमारा हम साईं के ऐसा प्रेम हमारा साईं राम हमारा साईं राम हमारा सत्य साई है नाम तुम्हारा शिरडी साई अवतारा साईं राम हमारा साईं राम हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका पालनहारा साईं राम हमारा 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 साईं हमारा हम साईं के ऐसा प्रेम हमारा साईं राम हमारा साईं राम हमारा साईं राम बजो माना साईं राम बजो रे बजो माना साईं राम बजो साईं राम बजो माना साईं राम बजो रे साईं राम बजो माना साईं राम बजो रे राधे कृष्णा बजो माना राधे कृष्णा 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 बजो रे साईं राम बजो माना साईं राम बजो रे साईं राम बजो राम साईं राम बजो रे सीताराम बजो माना सीताराम 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 बजो रे विठला बजो माना विठला 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 बजो रे साईं राम बजो माना साईं राम बजो रे राधे कृष्णा
Bhajo Mana Radhe Krishna Bhajo Re Sai Ram Bhajo Mana Sai Ram Bhajo Re Sitaram Bhajo Mana Sitaram Bhajo Re Vithala Bhajo Mana Vithala Bhajo Re Vithala Bhajo Mana Vithala Bhajo Re Sai Ram Bhajo Mana Sai Ram Bhajo Re. The Trust Croatia. I'm honored to express my gratitude to Sadhguru Madhusudan Sai, who out of his love gathered 20 devotees from 20 countries all over the world. So please allow me to welcome Austria, welcome Bosnia and Herzegovina, welcome Denmark, welcome Croatia, France, Germany, India, Italy, Lithuania, Macedonia, Malaysia, Netherlands, Poland, Singapore, Slovenia, Serbia, Spain, Switzerland, United Kingdom, and United Arab Emirates. Also, we are very honored for the presence of His Excellency, Indian Ambassador of Croatia, Mr. Rajkumar Srivastava, then President of Croatian Indian Society, Mr. Joginder Singh Nijnar, and Mr. Darko Zubrinic. Bhakti Marga, Ms. Sonja Smrkinic, Mr. Bojan Filipovic from Art of Living, Mr. Darko Jurčec from Yoga in Everyday Life. We are very happy to have and to see here students here in Croatia. It is a great blessing for all of us. Sadhguru Madhusudan Sai is promoting that we are all one world, one family, as he is a real example of working for the welfare of the whole world. Bhagavan mission continues as only knowledge of Sanathana Dharma can transform the world. Also, on this occasion, I'm taking the opportunity to introduce Ms. Bhuvana Sanatanam and to announce that she will be in charge of spreading the global mission of 100 countries by 100th birthday of Bhagavan in November 2025. And please feel free to contact her so that a small center can start in all the countries. Also, would like to ask Swami to give the blessing to the editorial team, Vesna Čuk, Gabriela Vicevic, Zdenka Andrin, and Dražen Nofta, for the book Song of Sacrifice to the Supreme Self, as it is a transcript of the video of Sri Madhusudan Sai's speech on Gita Jnana Vahini, Yajna, translated by Rajka Barkendorf and Prohavish. All the books that are from Croatian language area will be distributed after Satsang. Please, may I ask Vesna and Gabriela to approach for blessing for the book. Ja vjerujem da ste razumjeli, većina govori engleski, to je bio pozdravni govor za sve uzvanike iz cijelog svijeta. Dakle, to je tako protokolarno u redu, ispričavamo se što mikrofon nije radio, pa i Ninoslav nije mogao prevesti. A, nema problema, imam ja prevod, pa ako hoćeš mogu uskočiti pročitati.
ako Da ne li želite. želite da Ninoslav pročita prijevod? Dobro, okej. Dakle, u ime Ananda Zaklade Hrvatska čast mi izraziti svoju zahvalnost Sadguru Madhusudan Saiu koji je iz svoje ljubavi okupio poklonike iz 20 zemalja. Također smo počašćeni prisustvom njegove ekscelencije indijskog veleposlanika u Hrvatskoj, gospodina Rajkumar Šivastava, predstavnika Hrvatsko-indijskog društva, gospodina Jogindera Singh Nijnara i gospodina Darka Žubrinića, potpredsjednika, te iz Bhakti Marga gospođu Sonju Smrkinić, gospodina Bojana Filipovića iz umjetnosti življenja i gospodina Darka Jučeca iz joge u svakodnevnom životu. Jako smo sretni i zahvalni što vidimo studente ovdje u Hrvatskoj. Sadguru Madhusudan Sai promiče da smo svi jedan svijet, jedna obitelj, jer je on pravi primjer rada za dobrobit cijelog svijeta. Bhagavanova misija se nastavlja jer samo znanje o Sanathana dharmi može preobraziti svijet. Ovom prilikom koristim priliku da predstavim gospođu Bhuvanu Santanam i najavim da će ona biti zadužena za širenje globalne misije u 100 zemalja do 100. rođendana Bhagavana u studenom 2025. godine. I slobodno je kontaktirajte kako bi se mali centri pokrenuli u svim zemljama. Na kraju programa i prije Aratija s vami će dati blagoslov uredničkom timu Vesni Čuk, Gabrijeli Vicević, Zdenke Andrin i Draženu Nofti za knjigu Pjesma žrtvovanja vrhovnom sebstvu, jer je ona prijepis videa Šri Madhusudan Saijevih govora na temu Gita Džnana Jađna u prijevodu Rajke Bakendorf, te će po njezinoj želji sve knjige koje su s hrvatskog govornog područja podijeliti nakon satsanga. Vesna. Dakle, svi mogu besplatno na kraju dobiti tu knjigu prilikom izlaza. Thank you. Sairam. Hvala. As Sadguru Madhusudan Sai is on global mission to teach us the concept of oneness to humanity, and that is a very important thing, that we understand that we are really one world, one family, that we are all connected. And really, Sanathana Dharma concept can only transform the world. I feel it in my heart. So please now I would like to present a video on global mission of Sadguru Madhusudan Sai, who already is working and great job over 30 countries and whole world. Dakle, so sada please, ćemo... shall we start the video? Dakle, sad ćemo pogledati video koji se odnosi na poruku jedan svijet, jedna obitelj i tu će biti pregled svega onoga što je do sada postignuto u misiji Sadguru Šri Madhusudan Saia. One world, one family, an ancient ethos that ensures happy and harmonious living is the mission statement of the young humanitarian and visionary Sri Madhusudan Sai, who walks the footsteps of his master, Sri Sathya Sai Baba, the 21st century spiritual master and philanthropist. Christened as the Sri Madhusudan Sai Global Humanitarian Mission, several institutions of public service have been established in just the last 12 years, touching and transforming the lives of millions of individuals across 32 countries, with its epicenter at Sathya Sai Grama in the village of Muddinahalli, near Bangalore Airport in the South Indian state of Karnataka. Drawing its inspiration from Sri Sathya Sai Baba's message of love all, serve all, this mission aligns with the promise of the 2030 UN Agenda for Sustainable Development, leaving no one behind. Nutrition, education and healthcare
are fundamental rights of every human being and every child, and it is the collective responsibility of the society to ensure that these basic needs are made accessible and available for all without any discrimination and absolutely free of cost, believes Sri Madhusudan Sai. Thus, it all began. Let no child go to school hungry ever is the motto of the Annapurna Morning Nutrition Program, which started in the year 2012. Today, healthy morning nutrition in the form of cooked breakfast or through the Sai Show multi-nutrient supplement is served to over 3 million school-going children every day in 25 states and 5 union territories in India and 5 countries overseas. 516 million nutritious morning meals have been served as on date by this India's largest morning nutrition program. Feed the World is yet another global nutrition movement that has served about 5 million meals to needy homeless individuals in over 15 countries. In the field of education, this mission has established about 28 educational campuses in India and 2 campuses overseas to bestow values-based education completely free of cost to about 5,000 children from the rural strata of society from grade 6 right up till doctorate studies. The Sri Sathya Sai University for Human Excellence, which is the higher education wing, has established India's first free private rural medical college, Sri Madhusudan Sai Institute of Medical Sciences and Research, on the 25th of March 2023, and it was inaugurated by the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi. With the vision, in the rural, of the rural and for the rural, the college has commenced with 50 students in September 2023, and it shall mould rural youth into capable and compassionate healthcare professionals to serve rural geographies. The university celebrated its second convocation on the 3rd of July 2023. Srimati Draupadi Murmu, the Honorable President of India, presided over the convocation and gave away gold medals to 17 students and conferred honorary doctorates to 5 eminent individuals. About 50% of these students are first-generation graduates, and about 66% hail from families that are below the poverty line. On the healthcare vertical, over 29,000 pediatric heart surgeries and cath interventions have been done since inception in 2012 through 5 single specialty heart care hospitals in India, the Sri Sathya Sai Sanjeevani Centers for Child Heart Care at Chhattisgarh, Haryana, Maharashtra, Telangana and Karnataka, and 2 such hospitals in Fiji and Sri Lanka. It is the world's largest chain of pediatric cardiac hospitals without billing counters, conducting research, academic and training programs in pediatric cardiology, nursing and allied healthcare services are other functions of these hospitals. 5 specialized Sri Sathya Sai Sanjeevani Mother and Child Hospitals, Sai Swasthya Primary Care Wellness Centers, Sri Sathya Sai Arogya Vahini Mobile Hospital Services for rural India are also serving the sick and needy. The Sri Sathya Sai Sarla Memorial Hospital is a completely free of cost multi-specialty hospital, which is also the teaching hospital for India's first free medical college at Karnataka in South India. Aruike specialty hospitals in Nigeria are also free multi-specialty facilities which treat children and adults of all age groups. A medical center at Clarksdale in the Mississippi state of USA treats patients for several consultations, including psychiatric consultations and mental health care. 11 centers for human development have also been set up across 10 countries for conducting several service and spiritual activities. In the last 11 years, $200 million have been invested globally for these benevolent acts of goodness through which several lives are being illumined every single day. Sri Madhusudan Sai says, "In a society, it is always about the survival of the weakest and not survival of the fittest. We must develop this sensitivity towards the needs of the less privileged and must hold ourselves responsible for each other. Only then can we create an equitable society for the future generation. The onus is on each of us
For the inevitable truth is that every individual's prosperity depends on society's collective prosperity. After all, we are all one connected whole. And now I know that you are all eagerly waiting for the presentation of Ananda Center for Human Development. Znam I da would- sada svi želite, sa velikim iščekivanjem očekujete prezentaciju Ananda centra ovdje u Hrvatskoj. And I ask kindly Denis to approach the stage and I molim Denisa da pristupi i da nam iznese planove. Sajram. Vidite šta piše ovdje gore? Imate tamo isto jedan. To je stara Svamijeva izreka, kada ste meni rekli da. This is an old Swami saying, when you said yes to me. Mi smo davno Svamiju rekli da, na neki naš način. Long time ago we have said yes to Swami in our own special way. I u nekom obliku koji mi poznajemo. And in one form that we know, that we are acquainted with. Mi svi imamo svog našeg voljenog Svamija. We all have and love our beloved Swami. I ovdje svi smo duhovna obitelj. And here we are all one spiritual family. Bez obzira kakav oblik imamo u našem srcu i umu. It's really of no importance what kind of form or name we have in our hearts. Za Sai predanike, For Sai devotees, ovo da je jako važno. this is very important. Godine prolaze, Swami je napustio tijelo. Many of us have been going to Swami to India for many years, and after Swami left his body, Swami je napustio tijelo, život ide dalje sa našim karmama, life goes on, and karma goes on, sa našim izborima koje smo napravili. and we live our choices. I s vremenom mislimo možda da nas je i Bog zaboravio. And with time, we can even think that God has forgotten us, I da mi imamo neki svoj put koji trebamo odraditi. and that we have some sort of our own journey that we have to go through. I da negdje tamo u budućnosti ponovo ćemo sresti onoga koji nam je u srcu. And then maybe somewhere in the future we will again meet the one who is in our hearts. Swami je zaželio puno ašrama po svijetu. Swami's wish is many ashrams around the globe. Svi znamo da Satya Sai je imao milijone sljedbenika po svijetu. We all know that Sri Satya Sai Baba had millions of followers, of devotees around the globe. Mislite da se on ne brine? Do you think that he does not care? Swami se jako dobro brine za svoje predanike. He is taking very good care of each one of us, of each of the devotees. Istina, mi imamo naše izbore i naš put i našu karmu kroz koju moramo proći. Of course, we have our own choices and our decisions and our karma and our road that we have to go through. Ali kada ste meni rekli da, But once you have said yes to me, to znači da ću se i ja brinuti o vama. that means that I will take care of you. Swamijeva želja je da se uspostave ašrami u svijetu. Swami's wish is to make many ashrams around the world. Ne samo da će doći prema Sai, Not only that Prema Sai will come, nego da ljudi koji žive ovaj život, koji su predanici i duhovni tražitelji svih pravaca, but also that all the people who are on a spiritual path, whether they are Sai devotees or of some other way,
imat će neko mjesto u njihovoj regiji gdje će moći posjećivati, živjeti. They will have a place in their region where they could develop this spirituality more. Ljudi, svi starimo. We all go old. Svi starimo i na neki način, kako starimo, više se okrećemo duhovnosti. As we grow old, we turn more to spirituality. To je isto jedan od razloga za takve centre po This is svijetu. one of the reasons why such centers around the globe are really needed. Da ljudi se mogu ponovo okrenuti duhovnosti i da imaju idealne uvjete za duhovnost blizu njih. So that people could have ideal conditions for developing of spirituality once they can really turn to it when there is time for it. U njihovoj blizini. And nearby in their region. Svi mi molimo otići u Indiju. We all love to go to India. Ali ne mogu svi otići u Indiju. But not everyone can go to India. I zato s vami u svojoj milosti i brizi za nas otvara centre blizu nama. This is why Swami is opening centers around the world and nearby. U svojoj brizi za nas. It is his care for all of us. Swami je zaželio napraviti ashram u Hrvatskoj. Swami wants to build an ashram in Croatia. Kao što vidite, Hrvatska je geografski postavljena u srcu Europe. As you can see, Croatia is basically, when we look at the geography map, in the heart of Europe. Negdje između istoka i zapada, Between east and west, juga i sjevera. north and south. To ne znači da su ljudi u Hrvatskoj nešto posebni. It does not mean that people in Croatia are somewhat special. Svi imamo svoju karmu i u nekim stvarima smo jako tvrdi. We all have our own karma, and in some areas we are very hard people. Ali šta je tu je, Swami u svojoj milosti odlučio da napravi ashram baš tu. But that's how it is. That's how things are. And Swami decided to make ashram here, U svojoj milosti. in his grace. Hrvatska ima jako veliku povezanost sa Indijom. Croatia has big connections with India. I sad ću vam pričati jednu priču koju možda ne znate. Now I will tell you one story that you may not know. Od kuda dolaze Hrvati i zašto ih ima tako puno u Indiji? From where Croatians come and why so many Croatians travel to India. Statistički, po broju stanovnika, najviše ljudi iz Hrvatske posjećuje Indiju. When we look at the statistics, on the statistical average, of the general population of one country, biggest percentage from one country going to India, visiting India, is from Croatia. Croatia je samo 4 milijuna ljudi, Croatia is only 4 million people. ali tisuće ljudi je išlo u Indiju i posjetiti Sai Babu i druge duhovne učitelje. But thousands and thousands of Croatians were going to visit Sri Satya Sai Baba and other spiritual teachers in India. Što se može i ovdje vidjeti. And you can see it here. Ovo vam je jedna priča, to nije priča o ušću rijeke Gange, Jamune, gdje se nevidljiva rijeka Sarasvati pojavljuje jednom 12 godina. This is a story about Ganga and Ovo Yamuna. nije priča o tome. Ovo nije priča o tome. This is not a story about Ganga and Yamuna and how they joined together with 12 years. Ovo je priča o rijeci Sarasvati. This is a story about river that does not exist anymore. This is called Sarasvati River. Ta rijeka je presušila. This river dried off many years ago. Kao što vidite, ona protiče kroz današnji Pakistan i indijski Punjab. It was running through present day Pakistan and Punjabi. Šta se zbiva kada neka rijeka presuši? Ljudi ovise o rijeci. People depend for their life on the river. So what happens when rivers go dry? Ljudi, postaje velika migracija naroda. What then happens, many people migrate.
Velika migracija se desila nakon presušenja rijeke Sarasvati i puno ljudi se počelo kretati prema zapadu. When Saraswati dried out, many people started to move out of India towards the west. Ti ljudi su se prvo zaustavili u Persiji. So first they stopped in Persia. Persija je isto stara i drevna civilizacija. Persia is also old and ancient civilization. Ono što je zanimljivo, u rječniku persijskom What is interesting in Persia, je da sve što je s u Indiji postaje h. everything that is S in India becomes H in Persia. Kao na primjer, For sarv, instance. sunce, postaje harf. Sarf becomes Harf. Sapta, tjedan, postaje hapta. Sapta becomes Hapta. To je tjedan, one week. Tako ljudi koji su se zvali ljudi Sarasvati postaju Harahvati. And so people from Saraswati become Harahvati. Već znate kuda to ide. And you know what it means. Znači Harahvati, etimološki, Harahvati, Hrvati, Hrvati. From Harahvati becomes Hrvati, means Croatians. Kao što vidite u ovim strelicama, As you can see, ovo here, nije migracija naroda, ovo je migracija gena. this is migration of genes, not migration of people. Vidite taj gen, G1, u Hrvatskoj, on je zastupljen sa 49%. So this gene number one, Crne boje. HG1, this black one is 49%. Koliko se ga 49? 49,8% ljudi u 49%. Hrvatskoj ima Has this gene coming from area of Saraswati River, of ancient Saraswati River. To može biti priča sa malim nekakvim znanstvenim dokazima. This is a story with scientific proofs. Koji možda i ne mora biti točna. This may not be completely truth, but Ali postoje neki naknadni dokazi. there are some other evidences about this. Na primjer, Satya Sai Baba je uvijek govorio da ljudi u Hrvatskoj su bili oko širdija i da su se ponovo rodili u Hrvatskoj. For instance, Satya Sai Baba used to tell many times that people who lived with Shirdi Sai incarnated in Croatia. Swami je meni rekao prije 30 godina, And to me personally, Swami said 30 years ago, kad smo pričali o nekim lokalnim stvarima, nešto lokalno, ja sam iz regije koja se zove Istra u Hrvatskoj. Denis is coming from the region Istra in Croatia, very specific region. Swami, bez da ga ja išta pitam o tome, rekao mi je da ovdje je bio u gradu Buje, bio je ashram prije 5000 godina. Swami, without me asking him anything about it, told me that 5,000 years ago, in the place called Buja in Istra, there was ashram. Tako sve to zajedno, čak i naš Madhusai isto kaže da mora postojati neka veća povezanost Hrvatske i Indije. And Madhusudan Sai also says it must be some stronger connection between India and Croatia. To je sve u redu, ali mi smo i dalje takvi kakvi jesmo. It's all okay, but we are the kind of people that we are. Jednostavni, ali tvrdi. Simple but hard and harsh. Zajram, da se vratimo na ashram. So let us come back to ashram. Kao što vidite, ovaj nilski konj ili majmun ili slon je u stvari zona ashrama. This is the zone of the ashram which can remind someone as a hippopotamus, that it looks like a hippopotamus, or like an elephant. You can imagine it in any form you want. Ovdje bi trebalo živjeti oko 2000 ljudi. And here should be a place for the 2,000 people to live comfortably. Ne samo iz Hrvatske. And not only from Croatia. Kogod želi živjeti u duhovnom okruženju, sa duhovnom praksom, može ovdje živjeti. Anyone who wants to live in a spiritual surroundings with spiritual practices can come and live there. Swami 2017. je napravio Bhumi Puđu.
In the year 2017, Swami did Bhumi Puja. I tad je položen kamen temeljac i posvećena zemlja. And then the soil was sanctified and the stone was put in the foundation stone was put in the ground. Prolazile su godine Many times have passed, i puno predanika i poklonika je pitalo, pa dobro, kad će ashram? and so many devotees and people around asked, so when will the ashram happen? Hoće li uopće biti neki ashram? Will there really be any ashram at all? Neće biti nikakav ashram. Oh, so there will be no ashram, they used to say. Međutim, vi ne znate. But you never know. Not never know, you don't know. Vi ne znate posao koji se u tišini obavljao. You don't know the type of work that was going on silently. Na izgled postojali su razmirice, na izgled ništa se nije radilo. For when looking from outside, nothing was going on and people were just quarreling. Ali za ovako jedan ogroman projekt možete zamisliti birokraciju u Hrvatskoj. But for such a huge project, can you imagine the bureaucracy and red tape that has to be done in Croatia? Vi možete zamisliti broj ureda, dozvola, Can you imagine ugovora, how many contracts and paperwork. and everything that has to be done? Prvo čudo First miracle, s vama je rekao da moramo kupiti jednu zemlju koja je pod državnim vlasništvom. Swami said that we have to buy one piece of land that is owned by the state. Vi znate kako je teško kupiti državno vlasništvo u Hrvatskoj. In Croatia, it is very, very difficult to buy such kind of land. Ali s vama je rekao to će biti rezidencijalni dio ašrama. But Swami said this will be a place with houses for residential part of the ashram. Mi s vama je osnovao i zakladu za to. Swami, of course, founded trust, namely for that. Zaklada djeluje samo u vjeri. And trust can function only if we trust in it. In faith. Yeah, with faith, yeah. Zaklada radi samo u vjeri onoga što je s vama rekao da će biti. If we have faith in what Swami said that will happen, ništa drugo nije važno bez obzira na prepreke. nothing else is important. All the obstacles are not important. Tako polako su se počeli prikupljati svi dokumenti, papirologija. Vi znate da to je jedan cijeli grad. And you know, it's a little city, so the amount of paperwork and red tape that had to be done was really enormous. Kao i odnosu na prirodu, kao i odnosu na vode, zemlju, Regarding the ekološki nature, uzgoje. water, ecology standards, everything. Sve mora biti po najvišim standardima. Everything has to be according to highest standards. Da bi moglo išta biti. That anything could be really be built. Tako da iznenada And suddenly, država je dala tu zemlju, baš tu zemlju, states gave this piece of land u lokalnu samoupravu. To the local community. A lokalna samouprava je odmah tu zemlju ponudila zakladi. And local community immediately offered this piece of land to trust. Tako da smo i uz pomoć donacija i uz pomoć same Indije uspjeli tu zemlju kupiti. And thanks to donations and everything and all the help, Iz we Indije. managed to buy this piece of land. Sada imamo oko 70% zemlje. And now we have about 70% of the land that we need to Tako have. možemo i o nečemu i pričati. And now we can finally start talking about something. S vami je, kao što svaki ashram, on mora imati neke lijepe zgrade i tako neke stvari koje s vami odobrio. In every ashram, there have to be some beautiful buildings, which Swami approved. Tako da, ali prije toga, ja bih vas molio da pogledate iz zraka kako izgleda zemlja ashrama. There is a video from above the ground so that you can see how the land of ashram looks like.
samom ašramu je preko 20.000 stabala. In the ashram there is more than 20,000 trees. Vidjeli ste doline, ima i potok. You have seen all the landscape. There is also a creek running through. I vidjeli ste one rupe gdje je bila Ati Rudra Mahayagya. And you saw all these holes in the ground where Atirudra Yajna took place. To je bio najveći duhovni indijski ritual na zapadu. This was the biggest spiritual ritual in the West. Swami je odobrio neke zgrade koje će biti izgrađene u ašramu. Swami approved some buildings that will be built in the ashram. Ovo je naša Sarva Dharma Auditorium Hall. This is Sarva Dharma Auditorium Hall. I This is the 3D, how it looks like. nemamo muziku u pozadini, ali ja ću vam neke stvari reći osnovne. Znači, to bi bila centralni hall za ashram. This is central hall for ashram. Ljudi su vrlo moderno obučeni po 3D-u. There you can see it's all in 3D. Sve je smješteno u prirodi, blizu prostora Bhumi Puđe. Everything is in nature, nearby place of Bhumi Puja. Same zgrade su spoj između modernog i tradicionalnog sa tradicionalnim materijalima, kao što vidite drvo. All the buildings are basically amalgam of traditional and modern way of building, and there's a lot of wood there. I ova zgrada je znači kao multipurpose, znači da se može koristiti na razne načine, kao zajedničke prostorije, sad je ovo već pokazuje hodnik. This is a multi-purpose building which can be used for many purposes, and this is the hall. Znači tu su i spavaone. This is the place where you can sleep, the sleeping area. Vidjet ćete, ove spavaone se ponavljaju opet, zato jer je zgrada razdvojena mušku i žensku stranu. There is a part for men and for women also separately. Zato ćete vidjeti ponovo možda krevete i neke iste prostorije. That's why you're going to see the same beds or something. Yeah, same areas. Because it repeats, both for men and for women. Ovo će također služiti starim ljudima u toj zajednici. This will also serve to the older people in the community. U toj zajednici gdje živi oko sada u tom selu blizu gdje živi 1300 ljudi. In the area nearby lives around 1,300 people, so this building will also serve them and their needs. Puno ljudi razbacano po selima, po brdima. There are so many people scattered all around on the hills. Neki ljudi su već stari i žive sami. They are old and they live alone. I njima je više potrebna ljudska pažnja i blizina nego nekakva pomoć u hrani ili bilo čemu drugom. They need basically to be cared of. They don't need help in food. They need to be taken care of. Tako da će po Swamijevom nalogu ovo isto biti jedan korak ka služenju. So, according to Swami's wish, this will be a way of serving to them also. Gdje će oni moći doći i provoditi vrijeme i biti zbrinuti na neki način. They will način. be able to come and to be taken care of. They can come and spend time here. Naravno, Swami je zaželio da ovo mjesto bude po ašramskim pravilima. And of course, Swami wished that this is done according to the ashram rules. Znači, svi znamo šta to znači. And we all very well know what it means. Nama je važno da ovdje u Hrvatskoj imamo jedno mjesto gdje se možemo svi sastati. For us in Croatia, it is important to have one place where we can all meet together. I da Swami može doći i na duže. And that Swami can come for a longer periods of time. I da ne samo i Swami, i drugi duhovni učitelji mogu Not doći. Swami only, but also other spiritual teachers can also come. I prema Sai, naravno. And of course, prema Sai. Tako da ovaj ashram će biti otvoren svima. So this ashram will be open to all and everyone. I on će imati osim duhovne uloge i veliku ulogu služenja. So there will be two big
roles. One is spiritual and the other one is service, seva. Ovu zgradu koju ste sad malo škicnuli, This building that you just seen, to je Svamijeva želja za, ovakve bi trebale biti takozvani cottage za poklonike koji bi želili tamo živjeti. and this is the design for cottages for say devotees who would like to live there. Imali smo 6 projekta koje smo ponudili Svamiju na biranje. There were 6 projects and we offered them all for Swami to see and to choose. I Svami je izabrao ovaj kao što vidite. And Swami has chosen this design. Važno je reći za sve one koje žele živjeti u ašramu i žele na neki način pridonijeti ašramu i For all those who want to live in ashram and who want to help the ashram, ne, točno koji bi želili na neki način kupiti ove kućice, or to those who would like to buy these cottages, da se jave poslije našim curama koje će sjediti tu sa strane. it would be good to approach ladies who will be sitting. Ok. Moram skratiti, ali vidite kako to ide. I'm sorry, but I have to make it short. Tako da možete dati svoje informacije i All the informations will be with these ladies who, if you want to, ja sad if you molim want to Svamija buy. da nas inspirira sa svojom božanskom porukom. And I'm praying to Swami to please inspire us with his divine Divine message. message. Can you see me? Možete li me svi vidjeti? Oh no. Now can you see me? A sada? I'm very happy to be back here after 5 years. Izuzetno sam sretan što sam ponovno u Hrvatskoj nakon 5 godina. I know nothing can be worse news than learning that a trip to Croatia has been cancelled, which happened due to COVID. Nema gore vijesti nego kad vam otkažu let u Hrvatsku zbog covida. And nothing is a greater joy than to know that again Croatia trip has happened now. I nema veće radosti nego kad znam da mogu ponovno doći u Hrvatsku. There cannot be There cannot be a greater meeting than the meeting of God and devotees. Nema većeg susreta od susreta Boga sa poklonicima. Wherever there are devotees, there is God. Gdje god su poklonici, tamo je i Bog. And when God is there, it's natural to have devotees around. A gdje je Bog, prirodno je da se poklonici saberu sa svih strana. Our Upanishads say in India that Naše- God was alone at the beginning. Naše Upanishade u Indiji kažu da je u početku Bog bio sam. And then he felt lonely and he thought to himself, nobody knows that I exist. I onda se osjetio usamljeno i rekao, pa nitko ne zna da ja postojim. So let me create people, let me create this universe Stvorit ću svemir, stvorit ću ljude, so that people would know that I exist. tako da ljudi znaju da ja postojim. And in this process, the whole creation happened. I na takav način je sve stvoreno u svemiru. And the Upanishads say, how did God create the universe and all of us? A Upanishade govore kako je Bog stvorio svemir i sve nas. Just like a spider brings out the web from its own stomach, builds it, lives in it, and at the end swallows it. That is how this universe has been created. Baš poput pauka, kao što pauk iz sebe prede paučinu, stvore cijelu mrežu i sve ono što se u njoj događa i postoji unutar nje, tako na kraju natrag se svu paučinu pode vrati natrag u sebe. Kompletnu kreaciju vrati natrag u sebe. It means we are not just made by God, but we are made of God. To ne znači samo da smo mi stvoreni od Boga, nego smo sačinjeni od samoga Boga. Therefore, when we are made by God, made of God, we are God.
Budući da smo stvoreni Bogom i da smo sačinjeni od Boga, mi jesmo Bog. Just like an ornament made of gold is gold. Baš kao što zlatni ukras je sačinjen od zlata, to je zlato. And the whole process of this life is to know that we are God. A čitav postupak življenja je jednostavno osvještavanje toga da smo mi Bog. God did not want him to be known from outside. He wanted him to be known as the indweller. Bog nije želio da ga spoznajemo izvana u vanjskom svijetu, već da shvatimo da je on u nama samima. To see and feel and experience the presence of God within. Da ga osjetimo, da ga pounutrimo, da osjetimo da je on u nama. But for that to happen, we have to be in the company of godly people, good people and devotees. Ali da bi se to dogodilo, trebamo biti u društvu Božjih ljudi, dobrih ljudi, Božjih poklonika. In this Kali Yuga, the best way to be good is to be in good company. U ovoj Kali Yugi najbolji način je ako ste u društvu dobrih ljudi. And therefore these gatherings, these satsangs are very important. I zato su ovakvi skupovi, ovakvi satsanzi izuzetno važni. And today we are meeting from so many countries, as Carla was telling me. I danas mi je Karla govorila, imamo ljude iz 20 zemalja. All of you have come from so many countries to this little country called Croatia. I svi ste vi došli iz mnogih različitih zemalja u malu zemlju koja se zove Hrvatska. It's not without a reason. A to nije bez razloga. Of course you have come to be in good company, in God's company. Naravno da ste došli u dobro društvo, u društvo Boga. But God also wants to be in good company and in good devotees' company. Ali Bog želi biti u dobrom društvu sa dobrim poklonicima. For can there be a mother without a child and a child without a mother? Ne može biti majka bez djeteta, niti dijete bez majke. As much a child is eager to see the mother, so also mother is eager to see the child. Kao što dijete željno iščekuje i želi vidjeti majku, tako je majka željno iščekuje vidjeti dijete. This is the sweet relationship between God and devotees. To je slatkoća odnosa između Boga i poklonika. I just met a group of people. Upravo sam sreo jednu grupu ljudi They call their group Love and Me. koji se zovu grupa Ljubav i ja. I asked them to sing a bhajan. I zamolio sam ih da mi otpjevaju bhajan. They sang Manasa Bhajare Guru Charanam. Otpjevali su bhajan Manasa Bhajare Guru Charanam. Everybody knows that. That was the very first bhajan that was sung, Bhagavan sang in Puttaparthi. Svi znaju taj bhajan, to je bio prebhajan kojeg je Bhagavan Shisate se Baba pjevao u And Puttaparthi. it is the essence of all the teachings of all the Upanishads. I on je sažetak svih učenja, svih Upanishada. Follow the teachings of the Guru. Bhajare Guru Charanam does not mean offering flowers. It is to follow the footsteps of Guru. Dakle, smisao bhađana nije da nudite cvijeće guru, već da ga slijedite, da slijedite gurua u njegovom ustopu. And Bhagavan came as Guru to teach us how to realize God. Bhagavan je došao da bi nas naučio kako da ostvarimo Boga, kako da spoznamo Boga. And he told, simply follow me and you will reach God. Jer jednostavno, rekao je, jednostavno me slijedite i doći ćete do Boga. What are the footsteps of Bhagavan? A koji su to koraci Bhagavanovi? Love and service. Ljubav i služenje. One step is love, the other is service. Jedna stopa je ljubav, druga stopa je služenje. Only love without service is like hopping on one foot. Ljubav bez služenja je kao skakutanje na jednoj nozi. Only service without love is again hopping on one A i foot. služenje, samo služenje bez ljubavi je također skakutanje na We'll jednoj fall nozi. without balance. I padate iz ravnoteže. But when love and service happen together, we can walk this journey to God. No kada se udruže ljubav i služenje, tada možete i putovati prema Bogu. And the more you walk on love and service outside, the more you reach inside also. I što više na vanjskom planu napredujete tim putem, to se više približavate Bogu koji je unutar vas. That is the message of Bhagavan. To je Bhagavanova poruka. 100th birthday is next year. 100. rođendan je sljedeće godine. I thought before 100th birthday, our Croatia ashram should be ready. A ja smatram, rekao sam da ashram u Hrvatskoj treba biti spreman prije 100. Bhagavanovog rođendana. So that I don't have to come and stay in hotel. Da više ne moram doći i odsjedati u hotelu. We should stay in ashram. Trebamo svi skupa se naći u ashramu. So I told this whole team of Ananda Trust, Rekao sam članovima Ananda Trusta, your people are too slow. suviše ste spori You have to become fast. i sad morate biti jako brzi. They told, if you come and bless us, I'm sure we can do more. A oni su rekli, ako dođeš i blagoslovi nas, sigurni smo da ćemo moći više učiniti. So I told them, you prepare the plans,
I rekao make sam, everything ready, I will come and bless the project. rekao sam, pripremite planove, ja ću doći i blagosloviti ću cijeli projekt. So now, my wish is that when I come next year, please don't put me in this hotel. Moja želja je da iduće godine kada dođem me više ne stavite u ovaj hotel. I am okay far away from Zagreb in small ashram, but not in a hotel like this. Biće mi lijepo u malom mjestu izvan Zagreba, ali ne više u ovakvom hotelu. And I want this to become a very important spiritual center for so many other countries like all of you have come from. Želim da to mjesto postane izuzetno važan duhovni centar, ne samo za Hrvatsku, nego i za sve okolne zemlje. Let it be a beacon of hope, beacon of love, beacon of service, and beacon of spirituality for all of Europe. Neka da bude svjetionik ljubavi, služenja, duhovnosti za cijelu Europu. So that everybody can come together in that good company that we all see. Kako bi svi mogli doći zajedno u dobro društvo kakvom svi And težimo. when so many good people come together, God has to manifest there. A kad tako puno ljudi dođe, dobrih ljudi zajedno, Bog se mora manifestirati. Like trees, they attract clouds Baš kao što drveće privlači oblake and then bring rains. i privlači And kišu, when rains come, trees grow. a kada dođe kiša, drveće raste. And then there are clouds. I onda ponovno dođu oblaci. Likewise, when devotees gather, God manifests. Isto tako kad se poklonici okupe, Bog se manifestira. Divinity manifests there. Božansko se manifestira na tom And when mjestu. divinity manifests, devotees gather. A kada se božansko manifestira, opet se okupljaju So poklonici. it's kind of a self-fulfilling process. To je jedan proces koji samog sebe održava. I know a lot of you cannot travel to India, Ja not znam very da mnogi od often, vas ne mogu putovati u Indiju. because it's quite expensive, it's very far, it's Daleko not je, easy. skupo je, postoje različiti razlozi zašto ljudi ne mogu ići. In old times, U starim vremenima there will be a main temple. There will be a main temple of God. postao bi glavni hram u mjestu. But then they will take that energy from that temple and establish more temples around so that everybody can go to temple. Ali onda bi uzeli nekakav objekt kojem bi prenijeli dio energije toga hrama u okolne manje hramove po okolnim mjestima kako bi svi mogli osjetiti tu energiju i doći do tog hrama. Likewise, the spiritual energy of India, which is divinity, must also come to other countries. That is the only way they will also benefit. Na isti takav način duhovna energija Indije mora doći u sve te centre širom svijeta kako bi svi oni mogli imati koristi od toga. In many ways, Croatians are like Indians, said Dennis. Baš kao što je Denis rekao, Hrvati su slični Indijcima. Simple people, but very hard nuts. Jednostavni, ali pomalo tvrdoglavi. But that is not what I want. Ali to nije ono što ja želim. I want to see the devotion in the hearts of people of Croatia, just like people in India. Želim vidjeti ljubav i poklonstvo u srcima poklonika u Hrvatskoj, baš kao i u Indiji. In Sanatana Dharma, the highest goal of life is moksha, to realize God. U Sanathana Dharmi najveći cilj života je oslobođenje od kruga rađanja, umiranja, And odnosno that mokša. should become a way of life here also. I takav bi način življenja trebao i ovdje zaživjeti i postati princip. So that whatever we think, say or do, we do it for this one reason, that we want to know God, we want to feel God. Znači, osnovni razlog za svaku našu misao, riječ, postupak treba biti da se želimo sve više i više približiti Bogu. You can pray to God anywhere, God is everywhere, they say. Svagdje se možete moliti Bogu. Bog je Why need a posvuda. temple? Nije vam potreban hram za to. Once a small boy asked me, Jednom me jedan mali dječak pitao. you will tell God is everywhere, I don't want to go to temple, I will pray in my room. Dječak je rekao, ti si rekao da je Bog svagdje, meni se ne ide u hram, ja ću ostati u sobi i molit ću se So his Bogu. parents were worried how to convince this boy. A roditelji su se brinuli, pa kako da ga uvjere da ide sa njima u So hram. they asked me, please answer him, tell him why should he go to temple? I zamolili su me da objasnim tome dječaku zašto bi on trebao ići u hram. So I asked him, do you see YouTube videos? I onda ja sam mu rekao, sad ću ti objasniti. He said, yes, on my phone I see all these videos. Da li gledaš videe na svojem mobitelu? Da, gledam videe na svojem mobitelu. I said, in which room of your house there is good internet, there is good speed? U kojoj sobi u tvojoj kući je dobar internet i dobra brzina za gledanje? He said, in that particular room, in that corner, the internet U speed is tome very kutu good. te sobe se odlično vidi video. I told, but internet is everywhere, why are you sitting Ali in that room? internet je svagdje, zašto onda hoćeš biti u toj sobi? Because the speed is good, the internet signal is good. Zato što je tamo internet signal jako dobar. Likewise, God is everywhere, but his signal is very good in temple.
Tako je isto i sa Bogom. On je posuda, ali je signal najbolji u hramovima. Easy to connect to God in temples. Na taj način je jednostavno uspostaviti dodir sa Bogom u hramu. So this ashram is like the signal of God, the tower of God. Na određen način ovaj ashram je poput jednog božanskog signala It's koji easier je to tu. connect to God in ashram than in a hotel Lakše se je povezati sa Bogom u ashramu nego u hotelu. because the energy is different. Različita je energija. And when so many people come and do spiritual practices, they pray, they serve, they think of God, the energy becomes very intense and very strong. Kad tako puno ljudi sa svih strana dođe i kada se zajednički mole i obavljaju duhovnu praksu i služe, tada se stvara specijalna duhovna energija. Even an ordinary person, when he comes in that energy sphere, that particular area, they also get energized and divinized. Čak i kada obični ljudi dođu u to područje gdje se nalazi skupina takovih ljudi i oni bivaju energizirani tom Just tom now in the energijom. map they showed Croatia is like the heart of Europe, east to west, north to south. It is quite centrally located. I zato je upravo Hrvatska u središtu, u srcu Europe, niti suviše sjeverno, niti suviše južno, niti suviše istočno, niti suviše And zapadno. we also learned that how this culture had migrated from plains of India all the way to Europe. Ali isto tako smo naučili da je i dio kulture i ljudi prešao iz Indije u Europu. That is why it's so easy for people here to understand Indian spirituality. Zato je ovdje ljudima lako da shvate indijsku duhovnost. If we develop this center and make it a powerhouse of spirituality, the energy from that will spread to the whole of Europe. Ako napravimo ovaj duhovni centar koji će biti glavni motor duhovnosti, čitava će Europa imati koristi od njega. And everything is energy. A sve je energija. Positive energy will create more positive energy. Pozitivna energija stvoriti će više pozitivne energije. Negative energy creates more negative energy. A negativna će stvoriti više negativne energije. So to this world, what we can do is to create positive energy by thinking positively, thinking about God in a place like an ashram. Zato možemo u ovome svijetu napraviti više pozitivne energije ako smo svi zajedno u ashramu i razmišljamo o Bogu. So I called the whole trust inside the room and met them. I zato sam zamolio sve članove trasta da se sa njima susretnemo u jednoj And told them, now you must work together, work with all the devotees from around this Europe and beyond to make sure that we create this space, this energy space, which will be helpful not just to you, but for whole of Europe. I zato sam rekao, trebate vi svi zajedno, skupa sa poklonicima iz čitave Europe, zajedno početi raditi kako bi se stvorio taj centar od kojega će, od duhovnih energija kojeg će imati koristi cijela Europa. They told me long process of the government, too much of paperwork, too much of bureaucracy. Oni su mi pričali kako je jako velika birokracija u Hrvatskoj, kako su imali jako puno papira koje su morali riješiti. I told, A ja sam im rekao, I come from India. ja dolazim iz Indije. And where there is will, there is way. Ali gdje postoji volja, postoji i način. We have built so many hospitals, schools, colleges, a medical university. Izgradili smo toliko škola, bolnica, pa čak i medicinski fakultet. In miracle time. U vremenu koje je samo po sebi čudo. I am sure if we put our heart and soul into it, it will happen here also. Siguran sam ako se u to uključite svojim srcem i dušom da će se to dogoditi. So if we all put our minds together, hearts together, souls together, anything is possible. Dakle, ako svi zajedno družite umove, srca i duše, sve je moguće. Sve će se ostvariti. That God's energy starts flowing through each one of us. Tada božanska energija počne teći kroz svakoga od If nas. so many of us think only one thought together, it becomes very powerful. Kad svi ljudi počnu razmišljati tu samo jednu misao, tada postaju jako moćni. There is sunlight which is scattered everywhere. Sorry? Sunlight. Aha. Znači, poput sunčeva svjetla, ono je svagdje. But when it passes through a lens, it becomes concentrated and it has become very powerful. No kada sunčevo svjetlo provučemo kroz leću, ono se fokusira, usredotoči i postane vrlo moćno. Likewise, when we think differently, our minds are scattered, its power is limited. Kada svako gleda na svoju stranu, tada je to raspršena energija. But when we all think of the same thought together, it becomes very powerful. Ali kada svi zajedno počnemo razmišljati o jednom jedinom zajedničkom cilju, tada to postaje vrlo moćno. And we know thoughts become words, words become actions. I tada misli postaju riječi, riječi postaju djela. So let us think collectively that we will build a center like this in Croatia. I počnemo svi tako razmišljati. Izgradit ćemo Before 100th centar. birthday of Baba. Prije 100. babinog rođendana izgradit ćemo centar u And I'm Hrvatskoj. sure it will get blessed. I sigurni smo da će to biti blagoslovljeno.
I was also told that there are a lot of elderly people who generally live alone by themselves. Također sam rekao da ima jako puno starijih ljudi koji žive sami, usamljeni. They have nobody to look after them. I nemaju nikoga ko bi se o njima brinuo. Sometimes they don't even have washrooms, they don't have medicine, they don't have food or anybody to ask. Nekima fali hrana, nekima fali lijekovi, neki nemaju adekvatnu kupaonu i tako dalje. So we thought, why not also give opportunity for them to stay in a sacred place like an ashram? Pa zašto im ne bismo također dali priliku da žive u ovako svetom mjestu kao što je ashram? Which is good both for their physical well-being as well as spiritual Što je betterment. dobro i za fizičko tijelo, ali i za duhovni razvoj. So they are also planning, but again they tell me, paperwork, bureaucracy. Naravno, za nešto takovo je opet potrebno jako puno birokracije, papira koje treba I riješiti. said, take one step at a time and A do ja it sam slowly. rekao, korak po korak i sve će se riješiti. And then you will definitely achieve it at the end. Definitivno će se to ostvariti. So that was my main objective, to come here and tell you that this has to be done. To je bio glavni cilj mojega posjeta, da vam kažem da će to biti ostvareno. But I'm very happy even otherwise to come here. I have met so many people after a long time who could not come to India. Ali jako mi je drago da sam ponovno ovdje, jer sam ponovno susreo tako mnogo ljudi koji nisu dugo vremena mogli doći u Indiju. I know it is not easy to travel to India, Znam da nije jednostavno i lako putovati u Indiju. but still so many of you have come to India from Croatia, have spent time in India, learnt about the culture, spirituality, and you are practicing it. Ali tako mnogo vas je mnogo puta došlo u Indiju, naučilo o indijskoj kulturi i duhovnosti i to provodite u svom svakodnevnom životu. This is a great blessing, To je veliki blagoslov. and this blessing has come upon you, I on se spustio na sve vas. that you are able to appreciate these spiritual ideas. Da možete cijeniti, da imate osjećaj da cijenite tu duhovnost. We have this Veda Union group that spreads the knowledge of Vedas everywhere here. Veda Union Group širi znanje Veda posvuda. Listening to Rudram Slušanje Rudrama. thousands of miles away from India where it originated is a joy. Za tisuće umova koji su izvan Indije, to je prekrasno, to je nešto prekrasno. When I was walking in, a group of ladies were chanting Bhagavad Gita Bhakti Yoga. Dok sam ulazio unutra, grupa žena je recitirala Bhagavad Gita Bhakti Yogu. They even translated all my talks on Bhagavad Gita Čak su into preveli sve Croatian, moje govore o Bhagavad Giti na hrvatski. and they presented it today. I danas su mi predstavili. So also there is this European Institute of Human Values which is based Tu je in Europski Croatia. institut za ljudske vrijednosti koji je smješten u They are Hrvatskoj. spreading human values in schools, colleges, I oni šire ljudske vrijednosti u školama. working with the government of Croatia, Rade education department, sa hrvatskom vladom. mindful teaching, good parenting, all these courses have started. Kako na ispravan način podučavati djecu, kako biti dobar roditelj. So also I met this group where they're building toilets for old people in faraway area like Kranjak. Isto tako postoji grupa koja gradi toalete za ljude koji su na Krnjaku. I felt very happy meeting all of them. I bilo mi je jako drago susresti se sa We svima are one njima. family, we are one Svi smo world. jedna obitelj, svi smo jedan svijet. If a member of our family is having some problem or Ako needs član naše something, obitelji ima neki problem, it's our duty to go and help. naša je dužnost da idemo i da mu pomognemo. So also I think that when we develop this center, it will help many more people in and around I Kranjak iz toga area. kada ćemo razviti taj centar, kad će se on izgraditi, veliki broj ljudi iz okolice će imati jako velike koristi od njega. And spiritually it will help everybody around. A duhovno će svima pomoći u krugu. What more can I say that Što više mogu reći? I'm looking forward to coming back again, Tražim razlog da ponovno dođem, but not looking forward to staying in this hotel. ali ne želim više ostati u ovome hotelu. Odsjedati u hotelu. I brought a lot of students from our university to learn from you all. Poveo sam sa sobom studente da nauče stvari od vas. Dennis told me, Denis mi je rekao. someday please send your students to stay in Croatia and teach all these good things to people here. Molimo te da jednoga dana pošalješ svoje studente u Hrvatsku kako bi ovdje podučavali sve ove duhovne I'm stvari. training them in Upanishads, in Bhagavad Gita, so many shastras so that Da. they can spread this knowledge to the whole world. Kako bi širili znanja o Upanishadama i šastrama i Yogiti. So I will keep some of them here. Tako da ću neka od njih zadržati ovdje u As Hrvatskoj. long as you give them good Indian food, they don't mind staying. Dok ćete im kuhati dobru indijsku hranu, oni se neće protiviti. I think Devraj and team will take care of it. A o tome će se brinuti Devaraj sa ekipom.
They're on a Europe tour. Today they are very happy. I danas su bili jako sretni. All this time they were eating bread and cheese and things like that. Today they got good Indian food. Dok su u drugim zemljama dobivali kruh, sir i tako dalje, ovdje su dobili pravu indijsku hranu. But I will send our students to stay at the ashram to take classes on all these things and to Poslaću also studente interact with all this. da budu u vašemu i da daju i da podučavaju ljude. So also programs in yoga, meditation, Programe, jogu, meditaciju i sve ostalo. healthy living habits, I sve ostalo što je and potrebno. many spiritual workshops will be conducted. Otvorit će se mnoge duhovne radionice. As I said, that is a place for everybody, that is a home for all. To će biti mjesto za sve, dom za sve. People of all faiths, all religions, Ljudi all svih vjera i svih communities religija, svih are duhovnih welcome. pravaca moći će doći tamo. As one family. Živeće tamo kao jedna obitelj. Anything you want to ask me? Imate li pitanja? You have? Yes. Okay. I need a mic. Branimir. Yes. Evo, Branimir ima pitanje. First of all, thank you very much, Swami, for this beautiful speech. Hvala ti s vami za ovaj prekrasan govor. I will not ask you about mystical river of Sarasvati, Neću ti postaviti pitanja o mističnoj rijeci Sarasvati, nor I will ask you about House of Unity, niti o kući jedinstva, which is actually in the center of this hippopotamus of the ashram. koja je u lands. središtu ovoga zemljišta, ašamskoga. Actually, I will not even ask you a question. Čak te neću postaviti ni pitanje, I will utter a prayer, nego ću izgovoriti jednu molitvu, a prayer of unity. molitvu jedinstva. Since 2012, we have been witnessing all the miracles happening Od 2012. Svjedočimo različitim čudima koje se događaju. with all your projects that you have engaged and Sa svim initiated. projektima u koje si započeo, Since Annapurna projects, od Annapurna projekta, which actually started in a very small steps, koji je započeo sa vrlo malim koracima, vrlo Until- skromno, colleges and hospitals in pa India, izgradnja škola, bolnica, sveučilišta, in India and abroad. ne samo u Indiji, nego i u inozemstvu. I've been blessed to witness Bio sam blagoslovljen da budem svjedokom these miracles ovih čuda, happening in 2016 and 17 over Divine Trip you organized as well. koje su se odvijali 2016. za vrijeme božanskog putovanja. And I have witnessed this relentless service, dedication and devotion. I ovo neizmjerno služenje i apsolutno posvećenost tome zadatku. So this was the greatest miracles I've been witnessing in whole of my life. To su najveća čuda kojima sam svjedočio u svome životu. What's your prayer? Yeah, this is the prayer actually, but I just wanted to say one more thought that we have really organized, as Denis said, Želim reći da se doista, kao što je Denis rekao, svi moramo organizirati. no, we have organized Ati Rudra Maha Yajna. Aha, Yes, Atirudramaya. organizirali smo Atirudamaha And we demonstrated that unity, i pokazali smo to jedinstvo. but that unity vanished after Mahapurnahuti. No, nakon Mahapurnahutija to jedinstvo nestalo. So my prayer is that you open our hearts, I stoga je moja molitva da otvoriš naša srca ignite this passion of serving you, i zapališ ovu strast za služenje. not only during the programs, Ne samo za vrijeme programa, but every day, day after day, week after week, year nego after i year, svaki dan iz dana u dan, iz tjedna u tjedan, u svakodnevnom životu. so that we can actually take this chance. It is not one in a lifetime. It is Tako one da in a bismo hundreds mogli of uzeti thousands of lifetimes ovu šansu koja se daje jednom u 1000 života, opportunity ovu priliku, for us to get realized da sami sebe spoznamo, For da us to stvarimo serve samospoznaju i da divine and služimo, divinity. da služimo Bogu, For božanstvu. us to also foster this divinity to be expressed within us and through us. I da razvijemo to božanstvo da se može iskazati i u nama i kroz nas. And be, as you said, the beacon of change, the beacon of hope, the beacon of I da budemo transformation. svjetionici nade i preobrazbe. So please, Swami, don't come to bless the projects. Stoga molite s Anymore. vami, nemoj dolaziti i blagoslivati projekte, Bless the people, bless nego us. blagoslovi ljude, nas blagoslovi. Thank you Yes. very much. Human mind is like that, it always goes down.
Ljudski um je upravo takav, on se uvijek spušta prema dolje. You see children play with the ball. They Vidite keep kako se hitting it. djeca igraju sa loptom. As long as they're hitting it, it is in the air. Dok ju bacaju u zrak, ona leti u zrak i vraća se The natrag. moment you miss it, it falls on the earth. No, čim ju pustite da padne, ona padne i više se ne diže. Vanati Udra Mahayugna is like hitting the ball once. Tako je to i sa umom. Znači, kad je nekakva velika svečanost, dobijete udarac, um Maybe poleti a prema big hit, gore. it will stay in the air for some time. I možda malo odleti, ostane, ako je dovoljno jak udarac, malo dulje But it vremena will ostane. come down. Mind is like Ali padne nazad dolje. so consistent sadhana, consistent seva. Zbog toga je potrebna neprekidna sadhana, neprekidna seva. Where consistent puja happens Tamo gdje se stalno rade puđe, in a temple. gdje? U hramu. So if you build a temple, daily there is worship. Kad izgradite hram, onda je svaki dan se odvija Daily štovanje. there is seva. I svaki dan je služenje. And so many people can come and get transformed. I tako mnogo ljudi može doći i doživjeti preobrazbu. So what I am doing in Croatia is that. Ono što radim u Hrvatskoj upravo to. To provide a place where it can happen on a daily basis, on a regular basis. Osigurava mjesto gdje će se takve stvari moći svakodnevno May not be odvijati. at the scale of Rudra Yajna every day, but small yajnas of sacrifice and Znači, ne service. treba to biti velike agnje, nego male, koje se odvijaju svaki dan. That's why our ancients in India were very, very intelligent. Zato su naši drevni u Indiji bili vrlo inteligentni. All our towns and cities, even villages, Svi gradovi i sela, čak i sela, were created around a central spiritual center. uvijek su bili građeni oko središnjeg duhovnog mjesta. Even today you go to any village, there is a temple in the center or some place of worship. Uvijek gdje imate neko mjesto, u centru je mjesto za štovanje. And the whole town grew around that. I čitav grad raste oko toga centra. When I was coming, Dennis was telling me in Europe, all the cities have grown around rivers. Denis mi je rekao kad sam došao da su svi gradovi u Europi nastali oko Here rijeka. also the river is there, Sava. Isto tako Zagreb oko Save. Or is it Hava? Sava. Sava. But in India, everything has grown around a temple or a spiritual place. No, u Indiji se sve gradi i sve nastaje, formira se oko duhovnih mjesta. Even in our schools, you'll see the prayer hall is in the center and the school is all around. Čak i u školama je mjesto za molitvu u sredini škole. That is why these temples, these places of worship are required to constantly keep us reminded of our sacred duties. Upravo zato su takva sveta mjesta potrebna kako bi se, i trebaju biti u središtu kako bi se mi stalno podsjećali na naše God should be duhovne the center dužnosti. of all our activities. Bog all je u the time. središtu svega. Because our mind forgets it, so we need a physical presence, a physical structure. Se zaboravlja, zato je potrebno imati jednu središnju točku na koju se on stalno vraća. So this is how people will be blessed through all these I projects. tako će ljudi biti blagoslovni s ovim The projektima. teachers and doctors who work there working Liječnici, for God. doktori, svi oni koji će uraditi tamo. While poor are being served on one side, on the other side S they're jedne getting strane se transformed. služi siromašnima, a sa druge strane zapravo ljudi dobivaju kroz to Likewise, služenje. even these places will grow into places of inspiration and I transformation. na taj način ta mjesta služenja postaju mjestima težnje za Bogom i osobne preobrazbe. This is my method of transformation. To je moj način preobrazbe. Yeah? That's how I will change the place. I tako ću izmijeniti mjesto. That is it. Ima li još pitanja? Okay, ask. Reci. Aha. This is an interesting spiritual question. Now the question is, you have like two choices. You either go and you are concentrated completely on getting moksha, or is it better to be concentrated on being able to come with Avatar when he comes to the world again and again? What is better? I'll explain and then answer. Objasnit ću. We are born because of our karmas. Rođeni smo zbog naše karme. That we know, all of us I know to that. svi znamo. So
So every birth is because some karma of the past is pending. Svako rođenje je zbog nekakve karme iz So you are prošlosti. born again to fulfill that. I onda se ponovno rodiš da bi odradio. Once you get moksha, there is no karma left. A kad dobiješ oslobođenje, onda više nema So it's very difficult nema to karme. come back even if you want to come with the avatar. I onda je jako teško vratiti se čak i ako želiš ići skupa But you sa can make a avatarom. prayer to the avatar. Ali se možeš moliti avataru. While I want moksha so that I am free from all desires and karmas, Želim mokšu kako bih bio slobodan od svih želja i od svih vezanosti. but if you find me worthy of your instrumentation, Ali ako nalaziš kakvu vrijednost da budem tvoj instrument, so that I can be of any use to you in your mission, in your avatar, kako bih ti bio od koristi u tvojim avatarskim please allow misijama, me to accompany you again. molim te, dozvoli mi da te pratim But please ponovo. make sure that I don't develop other desires after coming back. Ali molim te, pomozi mi i zaštiti me da ne razvijem dodatne želje nakon što ponovno Then dođem God u will bless materijalni that prayer svijet. also. Onda će Bog dati Then blagoslov. from na to. karma janma you will become karana janma. I od karma džanma postajete karana. Karana janma. Karma janma means born because of your action. Aha. Karana janma born for a reason, for a Aha, purpose. znači karma džanma znači rođen zbog karme, a karuna džanma znači rođen zbog viših ciljeva. Otherwise you might come back and then get stuck again. Jer inače ako se vratite, može vam se god da ponovno zapre. So you have to make a prayer to God. I want to come back to serve you, with you, but please ensure that I don't get stuck again in the Znači, world. možete se moliti, molim te Bože da pusti da dođem s tobom, da ti služim u ovome fizičkom svijetu, ali molim te zaštiti me od toga da padnem u vezanost. Then you can make a prayer, leave it at God's feet, whatever God decides I is onda right. tu molitvu stavite pred Božja stopala i što god on odredi, tako neka But it is bude. the truth. Whenever avatar comes, he brings his people with him Ali je činjenica da svaki put kad se avatar spusti, on dovodi sa to sobom do the work. svoje ljude kako bi oni obavili And these posao. are all karana janmas. They have come for a purpose to perform their duties towards that avatar. Dakle, oni su svi došli po zaslugama i došli su obaviti određene zadatke. Kada avatar odlaze i oni. And they inspire others in the process. A oni pritom svojim primjerom nadahnjuju ostale. That is how one should pray. Tako bi se čovjek trebao Let me moliti. be a karana janma, not a karma janma. Želimo biti karna džanma, ne karma džanma. Otherwise, it is your choice, though Lord. Whatever you decide is right, I am happy with it. I recite, Bože, neka bude tvoja volja, tvoj izbor, bit ću sretan sa svime što ti Not odrediš. my will, thy will should Ne be. moja volja, nego tvoja volja. Neka bude tvoja volja. Next year, okay, one more, last question. Još jedno Artist, pitanje. stand up. Samo malo glasnije. This is not a question, this is a thank you. I'm really very, very happy to be here today. I'm a painter, and these paintings that you see around are mine. But I feel that these pictures are not really mine. I'm just a channel. Yes. I'm only a channel for letting the love come through, which I need to let this love to go through these pictures so that it can go to other people. And I'm thankful, truly thankful with all my heart that I am able to do it, and I want to do it for Asham in the future. And I will call upon my other friends who are painters to also give their share. Be a brush in God's hand and let him paint through you. Budi kičica u Božoj ruci, neka on slika kroz tebe. She has made very large paintings. Sorry? She has made very large paintings. Gospođa je napravila jako velike I'll slike. have to build larger ashram. Pa onda mora biti i veći ašram. But I will tell you, and you can do that time once the buildings are there, where to place what. Kad budu zgrade spremne, onda ću reći koja slika kamo ide. Happy colors, peaceful colors, Lijepe boje, sretne bright boje, and joyous mirne colors. boje.
That will be very useful. To bi bilo jako korisno. Everybody has to be an instrument of God. That is the purpose of life. Smisao života je da svatko bude Božji instrument. We are here to just express divinity through us. Ovdje smo da bismo kroz sebe izrazili božanskost, We are not here to interfere with God a ne da smetamo Bogu or obstruct His flow ili da smetamo or njegov, worst, onome resist što, and fight Him back. onome što protiče iz njega ili u najgorem slučaju da još se tome i protivimo. We should just allow God to flow through us. Jednostavno trebamo propustiti, And all our ego treba biti attachments protočni za should be božansko removed. i sve će prepreke nestati. Like clear light passes through a clear glass. Kao kad svjetlo prolazi kroz čisto staklo, kroz čisto prozirno staklo. Once our minds are pure and clear, God's will just pass as it is without getting any distraction or without getting changed. Ako je staklo čisto, ako je čist, tada nema nikakvih smetnji. Potpuno prolazi upravo ono što od Boga što treba proći. When I look at you from this side, I only see the divinity within you. Kada ja vidim vas, vidim samo božanskost u vama, vidim sebe u vama. But I also see the coloring of the divinity that happens because of your own ideas, individualities. Ali također vidim i boje na tome staklu koje dolaze od vaših individualnosti, vaše And I am trying osobnosti. to teach you how to make it clear, like without any individuality. A ja se trudim naučiti vas kako da očistite te boje, da to staklo postane prozirno, da izgubite tu individualnost. No I and mine, no I and mine. Ne postoji ja i moje. All are His. Sve je naše, sve je Everything is zajedničko. divine. Samo je božansko, to koje The postoji. more you think about it, the more you'll experience it. Što na takav način razmišljati, to ćete to više iskusiti. That's why when anybody says, I am in depression, I am angry, I am not happy, I ask them, remind yourself, you are divine. Can divine be unhappy? Can divine be depressed? Can divine be Kada je negative? netko nesretan u depresiji ili tako dalje i kaže to meni, ja ga uvijek pitam, podsjeti se, ti si božanski, da li je Bog ikada tužan, depresivan, Oh, loše divine can't be raspoložen? like this. Bog ne može biti Then takav. why am I feeling like this? Pa zašto se onda, postavite se pitanje, zašto se onda tako osjećam? This is not me. To nisam ja. I reject it. Odbijam to. And I don't accept that I can be negative, I can be depressed. I ne prihvaćam da mogu biti negativan, da sam u And you depresiji. see, you will find strength within. I vidjet ćete da ćete u tome naći snagu. Suppose you by mistake wear somebody else's shoes. Recimo da greškom obučete tuđe cipele. You will know it is not your shoe. Znati ćete da to nisu vaše cipele. And immediately you will reject the shoe. I maknut ćete te cipele. Oh, this is somebody's, not mine. Reći ćete, ne, to je tuđe, neću to. Likewise. I na isti takav način These ideas trebate. are not divine. Znači sve takve ideje koje dolaze u nisu vaše, So nisu they are not božanske, mine. nisu moje. I reject it. Odbijam ih. If you do like this, slowly you učinite will train tako, yourself. Polako ćete se sve utrenirati i biti će sve u redu. You will become very strong. Postaćete vrlo snažni. It has taken a long time for me to become strong like this. Meni je trebalo isto dosta vremena da postanem takav. I have been made an example for everybody to know Evo vam jednog primjera, that it is possible da je to moguće in our own times. u našim vremenima. Some example from some 1000 years back it doesn't appeal to people today. Ono što se događalo pre 1000 godina, teško možemo sada primijeniti u The only sadašnjem thing životu. that Bhagavan asked me is empty yourself. Jednom je Bhagavan rekao, isprazni sebe. If you have something of you in you, then I can't be inside you. Ako imaš komadiće sebe u sebi, ja ne mogu biti u tebi. Empty yourself of all your ideas, desires, wants. Odbaci, isprazni se od svih svojih vlastitih želja, ideja Then I can fill you totally. i onda te ja u potpunosti mogu And then ispuniti. everything that happens through your thought, word, actions will be my work, I my sve thought, što my se words. događa kroz tvoje misli, riječi i djela biti će moje. That is how you can be divine instruments. Tako možete postati All of us božanski. have to empty ourselves of our individuality to allow divinity. Prvo morate isprazniti svoje posude individualnosti da biste mogli biti ispunjeni božanstvom. So spiritual process is not of gaining something, it is about losing all that which is not necessary. Duhovni postupak nije prihvaćanje, stjecanje nečeg novog, nego ispražnjavanje svega onoga što nam nije potrebno. People think they have to gain something and get it something from outside. Ljudi misle da moraju izvana nešto dobiti, nešto steći. It's like a bottle of water. To je poput boce sa vodom. The moment you throw water out, Čim izbacite vodu van, air will fill it in. ispunit će u zrak. Air does not have to be called to come inside the bottle. It will Ne come on its trebate own. pozivati zrak da uđe. On But će it was sam not ući. coming because there was water.
ali on neće ući tako dugo dok je unutra You voda. empty the bottle, air is already in. You don't Čim have to call air. ispraznite vodu, odmah zrak ulazi unutra. Like that, when you empty yourself of your individuality, divinity automatically comes in. Isto tako ako izbacite iz ako se riješite svoje osobnosti, svoje individualnosti, božansko će ući You unutra. don't have to invite divinity to come. Ne trebate pozivati Boga da It uđe. naturally comes in. On će sam doći. This is the whole process of sadhana. To je postupak sadhane, odnosno duhovne To prakse. empty ourselves. Da ispraznimo tu osobnost. van. Easy thoughts we can empty, but difficult thoughts, attachments, past vasanas, instincts of past lives, very difficult. Lako je sa nekakvim jednostavnim stvarima, ali sa iskustvima iz prošlih života, sa nekakvim zamjerkama, sa nekakvim teškim emocijama je teško. That requires more effort, that is To all. zahtjeva više napora. But when we are together, Ali we kad are smo motivated zajedno, to do onda it. smo više zajednički motivirani. Alone we can do for 1 day, 2 days, then we lose Kad si motivation. sam, onda radiš to jedan dan, drugi dan, treći dan već ti dojadi. But when we are in a group of people who are all walking the same path, Ali kada je grupa ljudi koji svi zajedno putuju istim putem, we have company and we don't get tired. u društvu smo i ne umaramo se. And once in a while I come. Once in a while I come then. Jednom kada tako napravimo, And then I push you and pull you and ja ću motivate you to walk faster. vas gurati i gurkati i poticati da se krećete sve brže. That is the role that I have to play. To je moja uloga koju ja trebam Guru. igrati. To je uloga gurua. Guru means the one who is going to show you the way and take you to your destination. Guru znači onaj koji vam pokazuje put i koji će vas odvesti do cilja. But sometimes I have very bad disciples. No nekada ima vrlo loše učenike. They don't move. Ne miču se. So once in a while I have to take out the whip. I onda nekad ih moram malo jače gurnuti. Hey. Little angry if I talk, I'm not happy. Moram biti i malo ljut. Then okay, let us work hard. They work hard. Onda, aha, dobro, budemo malo više radili. That's what I'm doing to these Ananda trustees. I to radim sa ovima koji su u trastu. Now they're saying, no, we have to do. Sad kažu, da, sad ćemo se primiti posla. It will happen, I know it. Dogodit će se, ja znam. As I said, when right people come for the right reason, Kad i pravi ljudi iz pravih Right things razloga happen. dođu, onda će se stvari dogoditi. wrong people doing the right thing or right people doing the wrong thing, both won't happen. Krivi ljudi koji rade ispravne stvari ili ispravni ljudi koji rade krive stvari neće se dogoditi. Right people doing the right things, Ispravni ljudi koji će raditi ispravne lead to stvari right i onda će results. se dogoditi. I think the right people and the right things are happening, so everything Mislim will happen. on time. da su pravi ljudi i sada čine prave stvari i da će se sad to konačno dogoditi. Very happy to see all of you. Jako I will sam come sretan next što year, vidim sve ovdje. but you all should come for 100th birthday Doći ću iduće godine, ali svi morate doći na 100. in rođendan. November 2025. U 11. mjesecu 2025. We'll make arrangements for your stay, food and all the I other pobrinut things. ćemo se za sve vas da imate smještaj. And all these countries, small countries, I've told Bhuvana, 100th birthday is coming, everybody should do some seva in their own country, some small activities. Okay. I rekao sam za sve ljude koji su došli iz drugih zemalja, svi bi, rekao sam Buvani, svi bi trebali znači praviti male centri i svi bi trebali raditi sevu. That is the Služiti. best gift we can offer. To je najveći poklon koji mi možete dati. So everybody should do some seva, whatever little seva you can do. Dakle, neko malo služenje, svatko bi trebao činiti. Organize prayer sessions if you cannot go out. Organizirajte molitvene sekcije, nešto. Counsel people who are in difficulties, listen to them. Ako su ljudi u nevolji, saslušajte ih, Teach pomozite im koliko children. možete, pomozite djeci u učenju. Motivate the youth. Motivirajte mladost. Spend time with the elderly who are lonely. Provedite dio slobodnog vremena sa starijima. Give food if people don't have their Dajte hungry. hranu ljudima koji je nemaju. Anything, find a way to serve. Nađite načine da služite. That was what was going to make Bhagavan happy. To je ono što će učiniti Boga sretnim. That is my message, final I to je message. moja konačna poruka. So I'll come again, see you till. Doći ću ponovo, vidjet ću vas sa vama. Keep walking on this path. You have the blessings of God. You have the Zajedno blessings of koračamo Guru. ovim putem, imate blagoslove božanske i od Out Gurua. of billions of people on earth, you are only a few hundreds who have this blessing. Od Know milijarde ljudi vi ste šačica onih koji imaju taj blagoslov. Never feel lonely, never feel weak, never feel Nikada se ne negative. osjećate usamljeni, niti u strahu, niti da ste slabi. Because you have Guru, you have God. What more do Imate you učitelja, imate Boga, što više hoćete. Be strong and keep Budite marching. snažni i koračajte naprijed. I'm also grateful to some of the guests who are here for today's meeting. Zahvalan sam i gostima koji su danas ovdje. The ambassador
from India, gospodinu Mr. ambasadoru iz Srivastava. Indije. and Mr. Singh, who is a part of this. So also I have guests from many countries. I have I ovdje su gosti iz mnogih Anthony and zemalja. wife from Singapore. Iz Singapura, We have got Girish, Dr. Girish and wife from the UK. iz Velike Britanije, Deepak, Mr. Deepak and wife from the UK. iz Mr. Velike Britanije, dr. Dipak i njegova žena, Mr. and Mrs. Kinney from Dubai. gospodin i gospođa iz Dubaja, Ram Mohan and Leela from India. Ram Mohan iz Indije And from our university, Registrar Hanumant and wife. i sa sveučilišta, Our director of training and development, Mr. Jairam. direktor razvoja. I also have Victory, who has come from Italian Foundation. Gospodin iz talijanske So zaklade, also Sebastian Gisela from Germany. gospođa Silvestran iz Njemačke. Then I have two girls from India. You know Sunil Gavaskar? Mnogi iz Indije. They are his wife's sisters. One is Shami and other is Shami. Sunisha. I sestre. They all have come with me. And Samijeve Suchetan, sestre su došle. Suchetan, you know, the Sanathana Vani Suchetan and his wife, they have also come. They broadcast all the talks, discourses through our channels. I gospoda koja zapisuju sve govore i rade transliteracije. Oh, and Bhuvna, of course. I Buana, naravno. And now, Amma and Bharati also have come Majka. for the first time. Majka, Slamijeva majka je ovdje. I brought all of them to show them how is the devotion of the people here. S vami je doveo svoju osobnu obitelj i prijatelje da bi pokazao kakva je velika They're poklonstvo u simple Hrvatskoj. people with so much of devotion in their hearts. Jednostavni ljudi, ali sa velikom ljubavi u And srcima that is what prema attracts Svamija. me to you. I zato sam ih sve povao da vas vide. All right. Thank you to the translator also. Thank you. Thank you for giving me the opportunity. He's our official translator from the very first visit he's been translating. Thank you. Yes. Very Thank happy. you. Thank you, everybody. ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक प्रतिमा देवरा। ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आपद्बान्धवा ॐ जय जगदीश हरे मातपिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्राशयन ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वियो साई महादेव सद्गुरु साई महादेवा मंगलहारति अंदुको मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम
सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा ओम शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय जय बोलो सद्गुरु श्री मधुसूदन साई जी की जय